Hare Krishna, bom dia pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao Mayapur TV Brasil. Hoje nós temos a presença especial do GBC, ministro da adoração da ISKCON, Nrsimha Kavacha Prabhu. Welcome, Nrsimha Kavacha Prabhu. Thank you for accepting the invitation. So, a gente está muito feliz de ter aula do Nrsimha Kavacha Prabhu. A gente sempre ouviu falar, mas aqui no Brasil a gente nunca teve aula, vai ser a primeira vez. E é um prazer para nós ter ele aqui, e eu já agradeci por ele ter aceitado o convite, tá certo? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Nós vamos começar. Ele vai ler o verso, tá bom? E depois vou ler o significado em português, tá bom? Prabhu, if you want to start singing, I can just put you alone in the screen and you can sing. Okay, thank you. Thank you. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Channa Ballabha Girivaratari Gopi Channa Ballabha Girivaratari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Channa Ballabha Girivaratari Gopi Channa Ballabha Girivaratari Gopi Channa Ballabha Girivaratari Gopi Channa Ballabha Girivaratari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Soranandana Braja Jana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Ashto Tarasata Srimad His Divine Grace Abhai Charana Aravind Bhaktarata Swami Prabhupada Ki ISKCON BBD Pandacharya Save the whole world Shri Prabhupada Ki Jainita Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Ashto Tarasata Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Ki Ananta Koti Vaishnavindiki Nama Charya Sharidas Thakuriki Brahmsagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Sadhguru Bhaktivinoda Sri Sri Radha Krishna Govardhana Shamakund Radha Kund Giri Govardhanaki Brajbhumi Shivindamaki Navdip Mayapur Damaki Purusham Chatra Jaganapuri Damaki Ganga Maiki Jamuna Maiki Bhakti Devi Ki Tulasi Maharani Ki Samaveta Bhakti Brindiki Jainita Go Premanandi Hari Hari All glories to somebody's, all glories to somebody's, all glories to somebody's, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Garanga, all glories to Prabhupada Ki Jai, Krishna Padaya, Krishna Stabdare, Shri Mata Sama Share screen, let's see, which that's what I'm looking for. Share. Okay, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mukhatastarunibinam
Jiva tatrupajayate tato nana raso jagye jivaya yodigamyate. Okay, so what do we do now? I can't hear you. You can read, I will translate. Eu vou Oh, so ler read e the ele vai word for ler e word? eu vou traduzir. Yes, Prabhu? Read the word for word. Yeah, it's okay. It's Okay. good. Mukhata, from the mouth. Da boca, Talu, the palate. do palato, Nirbhinam, being generated. sendo gerado, Jiva, the tongue. da língua, Tatra, thereupon. assim, Upajayate, becomes manifested. se tornando manifesto, Tata, thereupon. assim, Nararasa, various tastes. muitos gostos, Jagye, became manifested. se tornou manifesto, Jivaya, by the tongue. pela língua, Ya, which. o qual Adigamyate, become relished. se tornou satisfeito. Prabhupada's translation. From the mouth the palate became manifested, and thereupon the tongue was also generated. After this, all the different tastes came into existence, so the tongue can relish them. Da boca manifestou-se o palato, e depois a língua também foi gerada. Depois disso, todos os diferentes sabores passaram a existir para que a língua pudesse degustá-los. So you read the purport, or I should read it? Não, eu posso ler. No, I'll do it better, Okay. so we save time. Significado dado por sua divina graça, by Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Este processo gradual de evolução serve para explicar a participação das deidades controladoras, a Didaiva, porque Varuna é a deidade controladora de todos os sucos saborosos. Portanto, a boca torna-se um lugar de repouso para a língua, que saboreia todos os diferentes sucos, cuja deidade controladora é Varuna. Assim sendo, isso sugere que Varuna também foi gerado juntamente com o desenvolvimento da língua. Como servem de instrumento, a língua e o palato são adbhutam, ou formas de matéria, mas a deidade funcional, que é uma entidade viva, é adidaiva, ao passo que a pessoa sujeita à função é adhyatma. Assim, quanto ao seu nascimento, as três categorias também são explicadas depois que o Virat Purusha abre a boca. Os 4 princípios mencionados neste verso servem para explicar os 3 princípios básicos, a saber, o Adhyatma, o Adidaiva e o Adbhutam, como foram descritos antes. It's done. Okay. Thank you. Om Gyan Timirandasya Garanjana Shalakaya Chaksurunvitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapatantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Sadigaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. So this is somewhat of a technical discussion here. Então, aqui a gente está tendo uma discussão técnica. And I spent a bit of time trying to get my head around it because in different places, these 3 terms, Adidaiva, Adibhuta, and Adhyatma, are used in different ways. Ele tá pensando em diferentes locais que ele já ouviu os termos Adidaiva, Adhyatmika
and Adbhuta. Onde que ele ouviu esses termos e que tem diferentes conceitos. Então, ele está pensando nesses locais para poder ver que conceito que ele vai apresentar. And we're probably all familiar with the when Prabhupada uses to describe the different kleshas, meaning the different types of sufferings that the living entity experiences. Ele diz que Prabhupada descreve esses conceitos em diferentes lugares, então tem um pouco de diferença quando ele fala sobre isso. But here it's being used to describe the procedure of creation. Então aqui ele está sendo usado para descrever o sistema da criação. And essentially the way it unfolds is that the Lord, he has a desire. Então, essencialmente, o que está escrito aqui é que o Senhor tem um desejo. And from this manifests the gross sense organ, which is called the Adibhuta. Sorry, can you repeat? And from this manifests the gross sense organ, which here is referred to as the Adibhuta. E ele disse, disso nasce um sentido da língua, e aqui é chamado de Adbhuta. And then the subtle aspect, the subtle sense organ, is called the Adhyatma. E o sentido sutil é chamado de Adhyatma. And then the sense devata, the Adidaiva, which in this case is Varuna. E aí o sentido, the sense of, it's Varuna, which one? The sense devata. Ok, the Devata, o Devata, o semideus conectado é Varuna. And then the Tanmatra, or the subtle elements, which are the Adibhuta. E os elementos sutis é Adbhuta. So, as I said, it's quite technical, and I honestly, I don't fully understand it. Ele disse, é muito técnico e honestamente eu não entendo isso totalmente. And so I won't pretend to discuss this and know what it's actually referring to in great detail, because I don't really understand, and I don't want Ele to waste disse assim, time. eu não vou fingir que eu entendo isso e começar a falar de coisas que realmente eu não consigo entender. And I don't want to waste your time trying to describe something I don't really understand so well. E ele falou bem assim, que ele não vai fazer o nosso tempo ficar perdido tentando descrever coisa que ele mesmo não entende de maneira adequada. But if we go back a few verses, just to try and give some elucidation on this, to verses 8 and 9, I think it is, in this chapter. Ok, no problem, Prabhu. Ele disse assim, que ele vai alguns versos antes para poder tentar contextualizar o que está sendo dito aqui. So Sukadeva Goswami gives a little bit more explanation of this. Shukadeva Goswami está dando um pouco mais de explicação sobre isso. So he refers to the Adhyatmic person as the person who's seen from the inside, meaning the jiva or the soul. Ele está se referindo, Shukadeva Goswami está se referindo ao Adhyatma como a alma, a pessoa que está dentro. And the Adidaivic person is seen as the devatas who are situated within the within the Virat Rupa. E a Adidaiva, são os semideuses que estão situados na Virat Rupa. And then he talks about the Adibautic person, who is the person with the gross senses, manifested the gross senses. E ele está falando da Adibauta, que é a pessoa do Adibauta, que é o sentido o grosseiro, como a língua. Está falando da língua. And he describes how all these persons are interdependent, means one can't exist without the other. Or all these states of manifestation are interdependent, and one can't exist without the other. Ok, então Shukadeva está tentando mostrar que todos os estágios e todas as coisas que acontecem, elas são interdependentes. But the real point that's being brought out here in this section is how that ultimately the only one that's independent is the Supreme Personality of Godhead, and all others are dependent upon him. O principal ponto aqui desse verso é que todos esses processos são interdependentes e só tem uma coisa que é independente aqui, que é a Suprema Personalidade de Deus. Because if we go back to like the beginning verses in this chapter,
that Se a gente describes vai se a gente vai no começo desse capítulo, nos versos anteriores nesse capítulo, the beginning verses in this chapter describe the 10 subjects of a Mahapurana. se a gente for nos versos anteriores, vai descrever os objetos do which Purana, Prabhu? A Mahapurana. A Mahapurana. Yeah. Yeah, and then after I think it's 7 verses describe the Mahapurana, then verse 8, 9, and 10 are focusing on the independent nature of the Supreme Personality of Godhead. Can you repeat, please? Yeah, so up to about verse 7 is discussing the nature of the Mahapurana and the different topics of the Mahapurana. E na Mahapurana está descrevendo a natureza e outros diferentes assuntos. And then verse 8, 9, and 10, they're focusing on the independent nature of the Supreme Personality of Godhead. E o verso 8, 9 e 10 está descrevendo a natureza independente da Suprema Personalidade de Deus. Yeah, and then now we have this section here, which it basically goes up to about verse 35, where it's describing all these different manifestations. Sorry, in the I didn't get the beginning. So now we have this section here, which is going up to about verse 35, which is describing all these manifestations from Mahavishnu. E agora a gente está nesse verso que até o 35 vai descrever diferentes manifestações de como acontece a manifestação, né, depois de Mahavishnu. So we understand from the previous section, it's telling us how the Lord is always independent. Então, está dizendo dos versos anteriores como o Senhor é sempre independente. You know, he manifests himself in so many different forms, but these forms are always independent. Ele manifesta ele mesmo em muitas diferentes formas, mas todas as formas são independentes. Whether he's manifested as the super soul, whether he manifests as the Purusha avatars, he's always independent. Quando ele manifesta a super-alma, quando ele manifesta o Purusha Avatar, ele é sempre independente. Because in the absolute sense, there's no difference between Krishna and all his manifestations. Por causa que no senso absoluto não tem diferença entre Krishna e as suas manifestações. And we see also no one but him can be the shelter of all living entities. E a gente também pode ver que não outra pessoa, mas ele pode ser o abrigo de todas as entidades vivas. And therefore we see in this section he's referred to as the ashraya, or the shelter. E aí a gente pode ver que sorry, can you repeat? Therefore we see that he is referred to in this section as the ashraya, or the shelter of all living entities. A gente pode ver nesse capítulo que ele está sempre sendo referido como se fosse o ashraya, o refúgio de todas as entidades vivas. Yeah, because like even we see, because this section is referring to the sense, you know, what we're covering now is referring to different sense devatas, and they're very powerful living entities, but they're still dependent upon Krishna. Em todo esse capítulo está descrevendo que todos esses devatas, eles são dependentes de Krishna, mas na verdade eles são super poderosos, mas eles estão sempre dependentes de Krishna. Even very powerful personalities like Indra, Brahma, and Shiva, they're extraordinarily powerful from our perspective, but they're still dependent upon Krishna. Who is very powerful? Shiva and Indra, Brahma, and Shiva are very powerful personalities. O Prabhu está chamando a atenção de que Indra, Brahma e Shiva, eles são personalidades superpoderosas, a gente não pode esquecer disso, o quanto poder que eles têm, mas eles estão sempre dependendo de Krishna. But they still depend upon Krishna. He's their Eles shelter. ainda dependem de Krishna. And he actually provides them with everything. E ele, na verdade, ele dá para eles tudo. Now we see, especially with the demigods, some of them forget who their shelter is. Especialmente os semideuses, eles esquecem quem é o refúgio. I was reading an interesting story the other day, which is Eu estava recounted. lendo uma história interessante no outro dia. It's recounted in the Tattva Sandarbha.
É contada no Tattva Sandarbha. So one time the Devatas and the Daityas were fighting. Uma vez os semideuses Devatas what? The Devatas and the Daityas were fighting. The demigods and the demons Ok. were The fighting. Devatas and the Daityas, eles estavam lutando. Daityas são os demônios, são os demônios e Devatas são os semideuses. Yeah. And Krishna, he won the fight for them. Krishna, He won the fight for them. He won. defeated the demons. Ok. E Krishna ganhou a luta para os semideuses. Yeah. And so the demigods, they were bragging, saying, "Oh, see how we won the fight." Então os semideuses estavam assim, tá vendo? A gente ganhou, a gente ganhou. And so they're a little bit proud, thinking that they'd Então eles actually estavam won the pouquinho fight. orgulhosos. Yeah. And then so what happened is the Lord decided to play a trick on them. Então o que aconteceu é que Krishna decidiu fazer uma brincadeira com eles. And so he manifested himself as a yaksha Então Krishna manifestou ele mesmo como um yaksha in front of the demigods. em frente dos semideuses. And they're all thinking, Haribol. Hare Krishna Prabhu, can you hear me? You froze. Ele congelou. yes, sorry, the power dropped out. Okay, I'm in no India. problem. Okay. I'm in India. Welcome. Ele falou que ele está na Índia. Eu falei, bem-vindo. Yeah, so anyhow, so the demigods are thinking, who is this person? What's he doing here? Então os semideuses pensaram, quem é essa pessoa? O que ele está fazendo aqui? And then they're talking amongst themselves, the demigods, they're talking amongst themselves. Então os semideuses começaram a conversar entre eles. And then so Indra, he asks Agni, he says, go and find out who this is. And Agni said, of course, I'll be able to find out who it is. Oh, please repeat. A little louder. Please repeat. So Indra asks Agni to go and find out who it is. And Agni says, yes, I'll be able to find out who this is. No problem. Indra asked Agni. Yeah. Ok. Então, Indra falou para Agni Deva, vai lá e descobre quem é essa pessoa. And so that Agni goes to ask him. Agni goes to ask the yaksha who he is. Então Agni foi lá e perguntou para o yaksha, quem é você? And the yaksha says, who are you? E o yaksha falou para ele, quem você é? He says, I'm Agni, I'm the god of fire. E ele falou assim, eu sou Agni, eu sou o deus do fogo. And he says, and then the Krishna, as the yaksha, says, and what's your power? E Krishna, como yaksha, perguntou para ele, qual que é o seu poder? I can burn anything to ashes. E aí ele falou assim, eu posso queimar tudo até as cinzas. So Krishna, the yaksha, he picks up a blade of grass and he says, holds the blade of grass, says, burn this. Então Krishna como yaksha, pegou uma palha do chão e falou para Agni, queima isso aqui. And he tried with all his power to burn the blade of grass and he couldn't touch it. And then ele tentou com todo o poder ele tentou queimar essa palha, mas ele não conseguiu. And then so Agni, he went back to Indra and said, I couldn't understand who this is. Então Agni foi de volta para Indra e falou bem assim, eu não pude entender quem é essa pessoa. And then so Indra, he sent Vayu. Então Indra mandou Vayu. Because Vayu was saying to Indra, I can understand who anyone is. I have a mystic power. Então Vayu falou bem assim, eu posso entender quem qualquer pessoa é, porque eu tenho poder místico. And then so he went to ask the yaksha, Krishna, who are you? Então ele foi e perguntou para o yaksha, que é Krishna, quem é você? And then so as soon as Vayu came before Krishna, then Krishna in the form of the yaksha said, who are you? E antes dele perguntar, Krishna foi para ele e falou, quem é você?
And then the Vayu said, I am Vayu, I am the god of wind. Então Vaio falou assim: eu sou Vaio, eu sou o deus do ar. And what can you do? The E Yaksha depois says. Krishna falou: o que você pode fazer como And he Yaksha? O says, que você pode fazer? I am so powerful, I can lift anything. E aí, Vaio falou: eu sou tão poderoso, eu posso levantar qualquer coisa. And then Krishna, he holds out his hand with the blade of grass. He says, lift the blade of grass. Aí depois Krishna pegou a palha, colocou na mão e falou bem assim: levanta essa palha. And so Vayu, same thing. He's trying with all his might to lift this little blade of grass, and he couldn't move it. Então ele tentou com todo o seu poder para poder mover esse diferente palha da mão do Yaksha, Krishna, e não conseguiu. Yeah? And so Vayu, he went back to Indra and said, I could not understand who it was. E aí Vaio foi de novo para Indra e falou bem assim: eu não pude entender quem ele é. So then Indra, he came before the Yaksha. Então Indra pessoalmente veio diante do Yaksha. And then the Yaksha disappeared. E aí o Yaksha desapareceu. And then he came before him. And Indra was feeling bewildered. What's going on here? I don't know. Então Indra estava assim confuso. O que aconteceu aqui? Não sei. And then Krishna manifests himself in his forearm Vishnu form before Indra. Então Krishna se manifestou na forma in his own form. Krishna Forearm form. Forearm. Not Krishna's Narayan. forearms. Okay, Yeah. understood. E aí Krishna se manifestou em frente of Indra com os 4 braços. Yeah. And then explained to him that that actually he was the Yaksha, and he was just showing them his nature, his independent nature. Então Krishna estava sempre Krishna mostrou para eles da sua natureza independente. And so Indra, from this exchange, he understood how they were completely dependent upon Krishna for everything. Então, dessa troca, Indra entendeu como eles eram totalmente dependentes de Krishna. And there's another wonderful story in the Bhagavatam, E tem uma which outra história no Bhagavatam talks about the churning of the ocean of milk. que fala sobre a batedura do oceano de leite. Now, I'm sure you're all very familiar with this story, so I won't go to it in great detail. Eu tenho certeza que você já conhece essa história, então eu não vou falar em muitos detalhes. But essentially, if we look at this story, we can see how every step of the way, Krishna did everything. Can you repeat, please? In this story, we can see how every step of the way, Krishna did everything. Nessa história da batedura do oceano de leite, a gente pode entender que em cada passo Krishna estava fazendo tudo. He told them how to deal with the demons. Krishna falou como fazer com os He told the demônios. demigods how to interact. He told the demigods how to become victorious in this situation. E ele falou para os semideuses como se tornar vitorioso naquela situação. He empowered the demigods and the demons to carry the great mountain Mandara. Ele empowered Empowered the demons and the demigods to carry this great mountain. He enthused them. Ele empoderou os semideuses para poder carregar essa montanha imensa. He manifested a Kurma to hold the mountain up. Ele manifestou the corner. Kurma avatar. Kurma. Yeah. Ele manifestou como Kurma para poder levantar a montanha. He invigorated Vasuki when Vasuki is being used to churn the mountain. Então, Vasuki, a cobra, a serpente gigante, ela estava muito cansada. Então, Nrsimha Kavacha Prabhu está dizendo, ele invigorou, ele deu força, nova força para Vasuki. And when the mountain was starting to fall over, he manifested a form on top to hold the mountain steady. E quando a montanha estava caindo, ele se manifestou para poder segurar a montanha, para poder manter a montanha fixa. And then even we see that when the devatas, or the demigods and the demons, when they were so tired they ran out of energy, then Krishna himself manifested in a form, a many-armed form,
and he started to churn the mountain using Vasuki, and actually he produced the nectar himself. Uhum. Ele falou que quando todo mundo estava cansado, Krishna, ele mesmo, quando os demônios estavam cansados, quando o semideus estava cansado, Krishna, ele mesmo veio e continuou fazendo a batedura do leite para poder manifestar o que ele queria que fosse manifestado. So in this wonderful pastime, we see how Krishna does everything. Nesse passatempo maravilhoso, a gente pode ver como Krishna faz tudo. And how even the greatest controllers in the material world are fully dependent upon Krishna. E como todos os grandes controladores do mundo material são totalmente dependentes de Krishna. And then we look at ourselves. E a gente olha para a gente mesmo. And for some reason we manage, we can read these wonderful stories, but for some reason we manage to think that we're independent. A gente lê essas histórias fantásticas, mas ainda assim a gente pensa que a gente é independente. So for some reason we're thinking that by my capacity I can achieve so many things. A gente pensa que por alguma razão que dependendo somente da nossa capacidade, a gente pode conquistar muitas coisas. But then what is that capacity we have? Mas qual é a capacidade que nós temos? The only capacity we really have is to choose whether or not to surrender to Krishna. A única capacidade que a gente tem é escolher se a gente vai ou não se render a Krishna. Whether or not I should become his eternal servant. Que se eu vou ser ou não um servo eterno de Krishna. Whether or not I accept that he is the shelter and maintainer of everything. Can you repeat, please? Whether or not I accept that he is the shelter and maintainer of everything. Que se eu aceito ou não que ele é o refúgio e o mantenedor de tudo. So this is the actual position. Essa, na verdade, é a posição verdadeira. And it's very important for us to really apply ourselves. Okay, we read in the Bhagavatam, we read in the Bhagavad Gita, Krishna says, Aham savasya prabha mata savam bhavatite iti mat bhajanti mam buddha bhavasamanta. That I am the source of all spiritual material worlds. Everything emanates from me. A gente lê os livros, o Bhagavatam e o Bhagavad Gita, e a gente tem que entender esse verso do Bhagavad Gita, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam prabhatate, que significa eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. So we read these things, but then how much do we apply it in our lives? Nós lemos essas coisas, mas o quanto que a gente aplica na nossa vida? So this is really important for us as devotees of Krishna. Isso é muito importante para nós como devotos de Krishna. Is to really cultivate this understanding of how Krishna is the rest of everything. He's the shelter of everything. Realmente cultivar o entendimento e conhecimento de que tudo descansa em Krishna e que ele é o refúgio de tudo. And how everything depends upon him. Oh, we disappeared again. Haribol. Can you hear me? Yes, I can now, but before it was cutting. Okay. And how everything ultimately depends upon Krishna. E como tudo, em última instância, depende de Krishna. There's a really nice verse in the Bhagavad Gita where Krishna, the one line he says. Tem muito lindo no Bhagavad Gita quando Krishna. He says Sutra Manikanariva. Ele fala Sutra Manikananiva. And he's explaining how he's the thread that runs through everything. E explica como que ele é o fio que une tudo. And it's just like you might have a string of pearls, and when you look at the string of pearls, you don't see the string, you see the pearls. É como você olha num colar de pérolas e aí quando você olha o colar de pérolas e você não vê o fio, você vê só as pérolas. And if you remove the string, they all bounce on the floor. All the pearls will bounce on the floor. E se você mover o fio, aí as pérolas, se você fazer assim, as pérolas vão cair no chão. So without the string, we don't have the nice pearls.
Então, sem o fio, a gente não tem um colar de pérolas. But because Krishna holds it all together, then we have a Por wonderful arrangement. Aham, porque Krishna, ele segura tudo para a gente poder ter um arranjo maravilhoso. So these verses here, they're describing how the Lord manifests in different ways. O verso aqui descreve como o Senhor se manifesta em diferentes maneiras. As I was saying before, the Lord has a desire that the gross sense organ manifests, then the subtle sense organ manifests, then the Aham. sense David manifests. Então tá falando primeiro que Krishna tem um desejo e depois o que Krishna has a desire, then what's the next? Sorry? Krishna has a desire and then what's manifest? The gross sense organ manifests. Os sentidos grosseiros se manifestam. The subtle sense organ manifests. O sentido sutil se manifesta, o sentido sutil. Then the sense David manifests. Then the subtle sense. E aí depois os semideuses se manifestam. Then the subtle sense objects manifest. E depois os objetos daqueles sentidos se manifestam. And the whole point of describing this section here is de descrever essa seção aqui, how that Krishna is the independent Lord and everything rests on him or depends on him. Que Krishna é um Senhor independente e que tudo descansa nele. And Prabhupada explains this also in his purport to. E Prabhupada também explica no significado. So he's saying here that Srila Sukadeva Goswami is now presenting the prime necessity for all devotional service to the Lord, the prime necessity for devotional service to the Lord. Srila Sukadeva Goswami descreve qual é o principal, o primeiro sentido, a primeira necessidade no serviço ao Senhor. Which is the only occupational business of all living entities. Que é o único negócio que tem que realmente ocupar as entidades vivas. The Supreme Lord Krishna and all his plenary portions. O Supremo Senhor Krishna e as porções plenárias. And extensions of plenary portions. E as extensões das porções plenárias. Are non-different from one another. Não são diferentes umas das outras. And thus the supreme independence is in each and every one of them. Essa independência suprema está em todos, em cada um deles. So this is the point that I was making before, how all these manifestations of Krishna are fully independent. Então, esse é o ponto de que eu estava fazendo antes, de que todas as manifestações de Krishna são independentes. And also, Prabhupada points out in this same purport that all the activities of the Lord are also transcendental, and therefore they're also understood to be lila. Can you repeat, please? Yeah, so Prabhupada points out that all the activities of the Lord are transcendental. Prabhupada fez um ponto antes que todas as atividades do Senhor são lilas transcendentais. And therefore they are also lila. Então ela também são lilas. Or pastimes of the Lord. O pastimes, passatempos do Senhor. Yeah. Even things like, his creation of the universe, his até coisas como a criação do universo. Yeah, these are all understood to be the lila of. Todos eles, yes, sim. Todos eles estão sendo entendidos como lila. So, sometimes Prabhupada explains that sometimes devotees might think, well, why don't we just relish the transcendental lila that's manifested in the land of Mathura and Vrindavan? Algumas vezes os devotos desfrutam das lilas transcendentais que acontecem em Vrindavana e Mathura. Which is sweeter than anything in this material world. Que é mais doce do que qualquer coisa nesse mundo material. But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he replies that the pastimes of the Lord in Vrindavan are meant to be relished by very advanced devotees of the Lord.
Mas Srila Vishwanath Chakravarti Thakur disse que os passatempos de Krishna em Vrindavana, eles são desfrutados e compreendidos por devotos muito avançados de Krishna. And he explains that neophyte devotees tend to misunderstand these transcendental activities of the Lord, and that they tend to think they're somewhat mundane. Então, ele disse que os devotos neófitos, eles tendem a ter um mal entendido desses passatempos de Krishna e pensam que é alguma coisa mundana. And we see this is very common amongst the group of individuals called Prakriti Sahajas. E a gente sabe que isso é muito comum entre os indivíduos chamados Prakrita Sahaja, where they tend to, especially the Rasa Leela pastimes, they tend to equate them with mundane sex enjoyment. e especialmente os passatempos da Rasa Lila, eles têm a tendência de pensar que isso é uma relação sexual mundana. Because their senses are agitated, they want to enjoy sex, and they say, well, Krishna enjoyed sex, see, so we can do the same. Por causa que eles querem desfrutar os sentidos, então eles pensam, Krishna desfruta de sexo, então eu também posso fazer isso. So here in this section, we see that it's being pointed out the necessity to understand Krishna's supremacy. E nesse verso aqui, a gente tem a necessidade de entender a supremacia de Krishna. How he's the only independent living entity. Como ele é a única entidade viva independente. And how we are fully dependent upon him. E como que a gente é totalmente dependente dele. But it's also being pointed out the process of surrendering to him. E é claro, e também está aqui apontado um processo de se render a ele. Or the necessity of engaging in that process. Ou a necessidade de se engajar no processo de rendição. And as I mentioned in the purport to verse 10, Prabhupada is also wanting us to be mindful of the danger of trying to prematurely understand Krishna's Vrindavan Leela. Which verse or which canto? 10th canto? Verse 10 of this chapter. Ok, no verso 10 desse capítulo, Prabhupada, ele está chamando atenção para a gente poder não tentar entender Krishna Lila de maneira prematura. So each and every one of us has the possibility of achieving the highest realization and ultimately achieving love of God. Cada um de nós tem a capacidade de ir para o mais alto ponto de autorrealização e atingir o amor puro por Deus. Because it's not something that's foreign to the soul. It's the intrinsic nature of the soul. Porque na verdade, essa é a natureza da alma. This idea of Krishnera Nityadas, this is who we are. We're eternal servants of Krishna. A ideia de Krishnera Nitya Dasa, isso é o que a gente é um servo eterno de Krishna. And this love for Krishna, as it's explained by Krishnadas Kaviraj, is not coming from somewhere else, it's coming from the heart. It's there in the heart of every one of us. O amor por Deus não vem de nenhum outro local, ele vem do coração de toda entidade viva. But it requires to be awoken by following the process of Vaidhi Sadhana Bhakti. Mas isso requer, ele requer, ele tem que se manifestar. E para isso, a prática do serviço devocional é necessária. And so, we see with our acharyas also what they've presented is not some random process. Então, o que os acharyas estão apresentando não é um processo aleatório. Not something that they've manufactured in their own minds. E não é alguma coisa que eles criaram na própria mente deles. But it's a very scientific process. Mas é um processo científico. And if we carefully and enthusiastically apply ourselves to this scientific process, we will achieve the highest goal. E se a gente cuidadosamente aplica esse processo científico, a gente vai atingir a meta última. Just like this morning, Banu Maharaj gave class here in Pune. Who gave class? Banu Maharaj. Banu Maharaj. Então, ele está em Pune, né, que é no Maharashtra, e ele disse que hoje de manhã
Banu Maharaj deu aula, é um discípulo de Prabhupada. And so he was talking. He did a class on Diksha and Siksha gurus. Ele deu uma aula falando sobre Siksha e Diksha Guru. And he was, one of the points he was making is often that devotees, they read things in scripture, but they don't take the time to analyze what's being said in the scripture. Então, um dos pontos que ele estava fazendo é que os devotos leem as escrituras, mas eles não tiram tempo para poder analisar o que eles estão lendo. And then so oftentimes you'll see these statements in Shastra, how one should worship the Guru as good as God. Ok. E ele falou bem assim que muito frequentemente a gente vê no Shastra que tem a declaração de que a pessoa tem que adorar o Guru como se o Guru fosse Deus. And Maharaj is pointing out that most of the time these statements are referring to the Siksha Guru, not the Diksha Guru. Na maior parte das vezes que isso é declarado, e não está se referindo ao Diksha Guru, mas ao Siksha Guru. Diksha Guru So é o Guru instrutor. Ok. Diksha Guru é o Guru instrutor, só para lembrar vocês. E o Siksha Guru, Diksha Guru é o Guru iniciador. E Siksha Guru é o Guru instrutor. Só para lembrar vocês, tá? And so he was quoting from Prabhupada's books. He was quoting from some Upanishads, but not much. Mostly he was referring to Chaitanya Charita, Bhagavatam. E ele estava... as referências dele sobre isso estava vindo do Chaitanya Charitamrita, nem estava. Ele cotou, ele falou, ele mencionou alguns Upanishads, mas não estava vindo tudo de lá, estava vindo mais dos livros de Prabhupada. So, in order to progress, nicely on the path of bhakti, it requires us to be thoughtful. E para você avançar mais no caminho de Bhakti, isso vai requerer de você pensar. And really to try to understand the process according to Guru, Sadhu, and Shastra. E realmente para entender o processo de acordo com Guru, Shastra e Sadhu. Yeah. Not whimsically or according to our own interpretation. Não pode entender de maneira bagunçada ou sem responsabilidade ou dando a sua própria interpretação. And if we follow according to the authorities, then we'll be successful, guaranteed. E se a gente segue de acordo com as autoridades, a gente vai ter sucesso. It's just like Krishna, he says to Arjuna at the end of the Gita, you follow my instruction, you will be successful, do not fear. Ma suchaha, he says. E aí Krishna fala para Arjuna no Bhagavad Gita, você segue a minha instrução e você vai ter sucesso, mas shuchaha, não tema. Yeah. But then earlier on he said, but if you don't follow my instructions but act out of false ego, you will be lost. Se você não segue minha instrução, mas você agir pelo falso ego, você vai ficar perdido. So Krishna himself is establishing the importance of following the parampara. Então Krishna ele mesmo está falando sobre a importância de seguir o parampara. And if we follow the parampara, then we'll be successful. Se a gente seguir o parampara, a gente vai ter sucesso. But if we make up our own process, it'll be a disaster. Se a gente fazer o nosso próprio processo, aí vai ser um desastre. Yeah. Okay, so thank you very much. We do questions? Muito obrigada. Alguma pergunta? Thank you very much to you, Prabhu. Such an amazing class. Thank you. They're all here, hearing. They're hearing attentively. And they're not talking or they're not making any questions. When it happens, it's because they're very happy. They are thinking. Yes, very good. No questions here. I have a question. Então, eu disse para ele que ele falou, não tem pergunta. Eu falei assim, bom, quando não tem pergunta é porque as pessoas estão pensando e estão refletindo. Significa que eles gostaram muito também. Duas atitudes são boas. Quando tem pergunta, quando não tem, tudo é bom. Mas, gente, ainda dá tempo de colocar alguma pergunta se vocês quiserem, mas eu tenho uma pergunta. Eu vou fazer aqui a pergunta. A minha pergunta é que, geralmente, total dependência de Krishna e rendição é má interpretada como inação por os devotos. Então, como que é isso?
né? Como é que deve interpretar dependência de Krishna, ou que Krishna é o último refúgio? Né? Vou fazer essa pergunta aqui agora em inglês, tá bom? E tem has a comment, somebody gave a comment. Wonderful stories. Thank you, Jai Hariboli, because this is a comment here, because you quoted Tattva Sandarbha. So those books are not in Portuguese. So they love when people talk about those books. Okay. And also Vanu Swami's the other day. Okay, so that is one question. Prabhu, we often confused the statement that we should be fully dependent on Krishna, and we shouldn't be independent, and also that we should surrender. But what we see many times is that confusion many times with inaction, with no action, with no development. Like I have to do things, but I am dependent on Christian. So I lay down on these statements. I understand that you can say, how is that? No, it doesn't mean that, blah, blah, blah. But actually, is often misunderstood as tamagona and no action. Could you please go there to that lane and explain a little bit about that? Yeah. Well, Krishna explains that in the Bhagavad Gita. He's saying that, people who are not very advanced in spiritual knowledge, they see action in inaction. That I can't remember the whole verse, but he explains it quite clearly there. So the point is, Então Krishna no Bhagavad Gita está dizendo que quando a pessoa não é muito avançada que a pessoa não é muito avançada em conhecimento espiritual, ele vê inação na ação. And the thing is, we see that, according to a person's nature. Again, we have to be careful here, but we engage. Então a gente pode ver aqui, de acordo com a natureza da pessoa, a gente tem que tomar cuidado aqui. So we have to look at a person's nature. That's the first thing. A gente tem que olhar a natureza da pessoa. Essa é a primeira coisa. And to see, to engage according to a person's nature. Engajar a pessoa de acordo com a natureza dela. Yeah, but as I was saying, we need to be careful, and not that we use this as an excuse to avoid action. Mas a gente tem que tomar cuidado para não confundir isso, evitando a atividade, a ação. So there's a nice verse in the second chapter of the Bhagavad Gita. Tem um verso muito incrível no segundo capítulo do Bhagavad Gita. Krishna says, "Kamani evidigaraste ma parashu kadeshana ma kama palahetubu mate sangostu kamani." You have the right to perform your prescribed duty. E você tem o dever de prescrever de fazer o seu dever prescrito. You're not entitled to the fruits of action. Mas você não merece os frutos da ação. Never consider yourself the cause of the results of your activities. Repeat, please. Never consider yourself. Não considere você mesmo. The cause of the results. A causa dos resultados. Of your activities. Das suas atividades. And never be attached to not doing your duty. E nunca fique apegado a não fazer o seu dever. So this is a really important point, because esse é um ponto muito importante. We're all followers of Prabhupada. Porque nós seguimos Prabhupada. And so we have prescribed duty as followers of Prabhupada. A gente tem dever prescritos como seguidores de Prabhupada. And Prabhupada, he quotes Maharaj, he quotes Kunti, he quotes so many personalities. And our, if you like, our family business is distributing Krishna consciousness. Como um negócio de família, a gente tem a distribuição dos livros de Prabhupada. So in the purport to that verse I just quoted, Prabhupada explains, he says there's three things here, three considerations. Prabhupada, nesse significado, Prabhupada fala que tem três coisas aqui, três considerações. There's prescribed duties. Três deveres prescritos. There's capricious work. Tem um trabalho caprichoso. And there's inaction. E tem a inação. So prescribed duties means the activities that are meant for us according to our modes of nature, the modes of nature that affects us.
O dever prescrito tem a ver com os modos, as ações nos modos da natureza que comandam a gente. And capricious work means to do things that aren't sanctioned by spiritual authorities. E um trabalho caprichoso é fazer coisas que não são sancionadas pelas autoridades espirituais. And inaction means not doing your prescribed duties. E isso, na verdade, significa não fazer o seu dever prescrito. Because Arjuna wanted to abandon his prescribed duties. Porque Arjuna queria abandonar o seu dever prescrito. He's a Kshatriya. Ele é um kshatriya. It's his duty to fight. E esse é um dever dele, lutar. Yeah? He wanted to go and live in the forest. Ele queria sair e viver na floresta. But that's not his duty. Mas esse não era o seu dever. Yeah? So Krishna's advising Arjuna, don't take the path of inaction. Perform your prescribed duty, but don't be attached to the outcome. E Krishna avisou a Arjuna, não se apegue a não fazer seu dever, haja, não é inação, não se apegue à inação e haja desapegado do resultado. But Krishna also explains later on the Bhagavad Gita that even intelligent people are bewildered in understanding action and inaction. So he explains what it is. Ok, então Krishna está falando no Bhagavad Gita que mesmo para pessoas inteligentes é difícil entender o que é ação e inação. Então por isso que ele explica isso. And we can understand this through the actions and the words of the previous acharyas. E a gente pode entender isso melhor no trabalho dos acharyas anteriores. So the real thing is like we should always be engaged in acting for Krishna. A coisa real é que a gente sempre deve estar engajado em agir para Krishna. But not according to what we think. Não de acordo com o que a gente pensa. But according to what the spiritual authority guides us. Mas de acordo com o que as autoridades espirituais nos guiam. The Diksha Guru, the Siksha Guru, whatever. O Siksha Guru, Diksha Guru, qualquer um deles. But ultimately we can see with action, it means acting for the pleasure of Krishna without the desire for trying to enjoy. Mas a gente pode ter aqui que pureza agir para satisfazer Krishna e não com o intuito de desfrute. For devotees who want to understand this, the 4th chapter of the Bhagavad Gita is very good. De acordo com o meu entendimento, esse capítulo inteiro do Bhagavad Gita é muito bom. Which chapter, Prabhu? 4th chapter. O capítulo 4. Conhecimento transcendental. Yeah, Krishna directly addresses this point. Krishna diretamente aborda esses pontos. We have another question here, Prabhu. Please, sure. Just one more question. Estamos fazendo oferenda de praçada, seguindo o sadhana e cantando as 16 voltas. Tem algum problema em se fazer isso sem ser iniciado? The question is, we are offering prasada, following sadhana and chanting 16 rounds. Is there any problem if in doing that, if you are not initiated? No. Not at all. No. Banu Maharaj this morning was quoting from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Banu Maharaj hoje de manhã estava citando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was saying initiation is not actually necessary. Saraswati Thakur estava dizendo que he was saying that initiation is not necessary. Que a iniciação não é Saraswati Thakur was saying initiation is not necessary. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disse isso. But then he went on to explain that initiation is necessary for those who do not have the faith or the conviction that the holy name is non-different from Krishna. Mas iniciação é necessário para aqueles que não têm totalmente fé e convicção de que os santos nomes são diferentes de Krishna. Because if you have the conviction that the name and the named, this is what Bhaktisiddhanta says, the named meaning Krishna, are non-different,
then simply by chanting Hare Krishna, that'll take you back to Godhead. Can you repeat, please, the first part? If you have the conviction that the name and the named are non-different, then this will take you back to Godhead. Se você tem a convicção de que o nome e a pessoa que tem o nome não é diferente, isso é suficiente para levar você de volta ao Supremo. But Diksha is for those ordinary persons like us that don't have that conviction. Mas Diksha é para pessoas como nós que não têm essa convicção. Yeah. So but it's like you can still make progress just by following the process of sadhana bhakti. You don't need to feel that because I'm not initiated, whatever I'm doing is somehow not accepted by Krishna. Você ainda pode fazer progresso não sendo iniciado. Você não precisa ter essa urgência de iniciação. Krishna está aceitando o seu serviço. Because we're all Krishna's part and parcels. Porque nós somos todos parcelas de Krishna. And Krishna loves each and every one of us. E Krishna ama each one, cada um de nós. So just keep doing what you're doing. Só continua fazendo o que você está fazendo, Jean. And just try to do it without material desire. That's the main thing. E tenta fazer isso sem desejos materiais. Essa é a coisa mais importante. Yeah. Try and of course I do encourage you, whatever books you have available in Portuguese, be really diligent with reading Prabhupada's books. E os livros que estão disponíveis em português, por favor, leia esses livros. This will really help you to purify your heart. It will really help you to understand the process of bhakti. Os livros realmente ajudam você a entender os processos de bhakti. Because one of the things that's really interesting, Banu Maharaj brought this up this morning, is Uma if you coisa look que é at all muito our interessante, acharyas, Banu Maharaj falou isso na aula hoje, you look at all our acharyas, they don't emphasize diksha, they emphasize the name. Ele disse na aula hoje, Banu Maharaj, que você olha para todos os livros dos acharyas, todas as instruções, e eles não enfatizam diksha, eles enfatizam o santo nome. Yeah, they emphasize chanting the holy name of Krishna. Eles Chaitanya Mahaprabhu himself, he didn't emphasize diksha. Eles enfatizam cantar o santo nome, eles não enfatizam diksha. He emphasized chanting Hare Krishna. Eles enfatizam cantar o santo nome. And even in the Bhagavatam itself, what's the conclusion of the Bhagavatam? Chant the E holy name. até o Bhagavatam, ele mesmo, qual que é a conclusão do Bhagavatam? Unfortunately, in our society, we're putting too much emphasis on diksha, and personally, I think this is very destructive. Desafortunadamente, na nossa sociedade, a gente está colocando muito ênfase em diksha. We are emphasizing so much diksha, and it's very destructive. É muito destrutivo. I agree fully. What happens is you have all these different camps. You've got this guru, you've got this guru, you've got this guru, and they've got all their disciples around them. And sometimes it becomes quite competitive. Quite what? Competitive. Ele disse que se a gente enfatiza esse guru, aquele guru, e aí tem os discípulos ao redor deles, isso se torna uma competição. But we're all servants of Krishna. Sorry? We are all servants of Krishna. We are also what? We are all servants of Krishna. Oh, okay, sorry. Nós somos todos servos de Krishna. We all have the same master. We all have the same father. A gente tem o mesmo mestre, a gente tem o mesmo pai. And the way to approach him is through his holy name. E a maneira de se aproximar de Krishna é através do seu santo nome. This will purify our hearts. This will take us back. Isso realmente vai purificar o nosso coração. But for most of us, we do need diksha so we can learn how to chant the holy name. Mas para todos nós, a gente precisa de iniciação. E aí a gente vai saber como cantar o santo nome. Okay? Ok.
Okay. Well, this is a very big discussion. Yeah, 1 more, 2 hours more, and then 1 day more, something like that. Eu falei para ele que essa é uma discussão muito grande, precisamos de mais 2 horas, mais 2 dias. But it's great. We don't have any more questions. Yeah. Thank you very, very much. Tá tudo ótimo. Thank A you. gente não fez Thanks nenhuma for kindly pergunta. inviting me. Yeah. You can come every month. You are welcome. Once a month. Just let me know. Woohoo! Riva! Thank you. Bye-bye. Thank Jai you. Prabhupada. Thank you. Always Bye. Papa. Jai.